Welcome to BSC Physics Main Semester 6, Paper 4, Digital Electronics and Computer Science, the second lecture. Today, in this lecture, we study conversion of decimal fraction into binary. The topic of discussion today is conversion of decimal fraction into binary. And this is the second lecture relating digital electronics and computer science, paper 4 for BSc semester 6 students, physics main. And in the last class, we have seen the method of converting a decimal fraction into binary. And now we do some problem. The first question is convert 0.4375 to the base 10 into binary. 0.4375, this is a fractional term, a decimal fraction, and we have to convert into binary. And you know, the method is multiplying it by 2 successively and noting the integral part. And finally, when the decimal part becomes 0, we have to note the integral parts downward, noted down. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദശാംശസംഖ്യകൾ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മെത്തേഡ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ സംഖ്യയെ 2 കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, കിട്ടുന്ന സംഖ്യയുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടുമുള്ള ഡെസിമൽ പാർട്ടിനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഗുണിക്കുക, അവസാനം ആ ഡെസിമൽ പാർട്ട് 0 ആകുന്നവരെ ഗുണിക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് താഴോട്ട് വായിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് ഇക്വലൻ്റ് ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ 0.4375 ആണ്, മൾട്ടിപ്ലൈറ്റ് ബൈ 2, അപ്പോൾ 0.8750, the integral part is 0. Now multiply 0.875 into 2, we get 1.750, the integral part is 1. Then multiply 0.75 by 2, we get 1.50, the integral part is 1. Again 0.5 into 2, 1.00, integral part is 1, and the decimal part is now 000. So we can stop multiplication and note the integer parts downwards, that is 0, 1, 1, 1. And we have to put a point, a binary fraction point. So 0.4375 is equal to 0.0111 to the base 2. That's the method. അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ട് നമ്മൾ 2 ഗുണിക്കും, ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്ട് നോട്ട് ചെയ്യും, അവസാനം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ 0 വരുന്നവരെ ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ പാർട്സ് താഴോട്ട് വായിക്കണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 0.6 to the base 10 into binary. So we continue the process. 0.6 into 2 is 1.2, integral part is 1, then decimal remaining is 0.2, 0.2 into 2, 0.4, integer part is 0. Now 0.4 into 2, 0.8, integer part is 0. Again 0.8 into 2, 1.6, integer part is 1, and 0.6 into 2, 1.2, integer part is 1, 0.2 into 2, 0.4, integer part is 0, again 0.4 into 2, 0.8, integer part is 0, and this is never ending. It is a never ending fraction, never ending multiplication. So we can stop at this point. When we get a never ending fraction, we have to stop after a few steps. So the answer is, the integers are noted down. Therefore 0.6 to the base 10 we have written in the right side. 0.6 to the base 10 is equal to 0.1001100 to the base 2. That is the answer. And this 0.6 is a never-ending fraction when we multiply by 2. Next, there is one more question. It is also, the multiplication will continue.
indefinitely. That is 0.575 into converted into binary fraction. 0.575 into 2, 1.150, integer part is 1. 0.15 into 2 is equal to 0.30, integer part is 0. 0.30 into 2, 0.6, integer part is 0. That is 0.6. The steps in the previous problem will continue. When we get to 0.6, it is not going to end. So we continue a few steps and stop multiplication and write the answer as 0.575 to the base 10 is equal to 0.100, when we note the integer parts downwards. Now here there are some homeworks, that is, do it home question. We are doing everything at home. So this is homework means the usual practice. Now you practice everything as homework. These are the questions. Convert the following decimal fractions into binary. The first one is 0.85 to the base 10. The second one is 0.8125 to the base 10. The third one is 0.34 to the base 10. The answers are also written there. The answers are also written there, and their calculations are also given here. For example, first question, 0.85 to the base 10. You multiply by 2. The process we continue, not the integers, not the integral parts. After a few steps, the answer is 0.1101 to the base 10. Similarly, next question, 0.8125. The answer is 0.110100. The next is 0.8125 to the base 10. And that on multiplication, finally we get the answer 0.1101 to the base 2. Similarly, 0.34 you multiply, we get the answer as 0.010011 to the base 2. Simply you multiply. Next question. Convert 23.6 into binary. You note this question. This type of questions are frequently asked. There is integer part and decimal part. So this type of question is a frequent question. So in this case, we have to initially converted 23 into binary equaled by double method, that is by dividing by 2, and the decimal part 0.6 should be converted into binary fraction by multiplying it by 2. So two separate steps are needed. For the integral part, we have to divide by 2 and find the binary equivalent. For the decimal part, we have to multiply it by 2 and note the integer parts. So the two steps are given here. First we take the integer part 23 by 2, that is 11 and the remainder 1. 11 by 2, 1, 5, remainder is 1. 5 by 2, 2, remainder is 1. 2 by 2, 1. The remainders are noted up. So 23 is equal to 10111 to the base 2. And 0.6 to the base 10. That is the decimal fraction. And this 0.6 to the base 10, it is a never-ending one, we have said. And the answer we have calculated previously, that we write here. It is not repeated. That is 0.6 to the base 10 is equal to 0.100110002. Found before, we have done it. So that you can copy down or just remember. So 23 to the base 10 is equal to 10111 to the base 2. Therefore 23.6 to the base 10 equal to 10111.100110002 to the base 2. Now next question, similar problem.
which are given as homeworks. Convert, you can do it. Convert 15.4375 into binary. The answer is 15 is 1111, you know. 1111.4375. That also we have calculated. The answer is 0.01111. The answer is written in the right side. 11.8125. The answer is 1011.1101. Then next question is 37.34. The answer is 100.101.0101011 to the base 2. നമ്മൾ ഓരോ കണക്കും ചെയ്യുമ്പോഴേ നമ്മൾ ആ ഇപ്പോൾ 15.4375 ആണ്. 15നെ 2 കൊണ്ട് സക്സസീവായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബൈനറി കാരണം 0.4375നെ 2 കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് കുടിച്ചിട്ട് റിമൈൻഡേഴ്സ് നോട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട് നോട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതും കൂടി ചേർത്ത് പോയിന്റ് എഴുതിയാൽ മതി. ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ. സോ യു ഡു ഇറ്റ്. And it is given here. The calculation is given here. You can check it whether it is right or not. The 15 we have done first, and 0.4375 we have done. It is also done here. The answer is 15.4375 to the base 10 is 1111.0111 to the base 2. Similarly, next question 11.8125. 11.8125 is equal to 1011.1101 to the base 2. Next problem. 37.34. 37.34, the answer is, for 37 we get 100,101.34, we get, it is shown here, 0.0101011. Therefore, 37.34 is equal to 100,101.010101112. 11 to the base 2. So that need calculation. Next question. It's a reverse order question that we have seen in the beginning. Reverse order question. Show that 0.10011 to the base 2 is equal to 0.6. അതായത് ബൈനറി ഡെസിമൽ ആക്കുന്ന രീതിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത്. ഡെസിമലിന് ബൈനറി, ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷനെ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷൻ ആകുന്നതാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തിരിച്ചൊന്ന് ഓർക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. അതായത് ഈ ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനെ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കാനായിട്ട് 0.10011 ടു ദ ബേസ് 2നെ അത് 0.6 ടു ദ ബേസ് 10 ആക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 0.10011 ടു ദ ബേസ് 2 1 into 2 raised to -1. അതായത് ഒരു ഡിജിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് 0 കൊടുക്കണമെന്നാണല്ലോ. 3 ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ 10ന് പവർ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഇവിടെ ഡിജിറ്റ് ഇല്ല. ഡിജിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദശാംശം ഉള്ളത്, പോയിൻ്റാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ -1 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഫ്രാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ -1 2ൻ്റെ -1 പവറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 1 into 2 raised to -1 plus 0 into 2 raised to -2 plus 0 into 2 raised to -3 plus 1 into 2 raised to -4 plus 1 into 2 raised to -4 അങ്ങനെ വരും. അതായത് ഈ ഡെസിമൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ബൈനറിയുടെ ഫ്രാക്ഷനാണ്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യയെ 2 raised to -1 തൊട്ട് തുടങ്ങണം. ബൈനറി ഫ്രാക്ഷനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെസിമലാക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ 2 raised to -1 തൊട്ട് തുടങ്ങണം. അപ്പോൾ ഈ 1 into 2 raised to -1 1/2 ആണ്. അടുത്തത് 0 ആണ്. അടുത്തത് 0 ആണ്, 0 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ. അടുത്തത് 1 into 2 raised to -4 ആണ്. അപ്പോൾ 1/16 ആണ്. 2 raised to 4 എന്ന് പറയുന്നത് 16 ആണ്. പിന്നെ 1 into 2 raised to -5 അത് 1/2 raised to 5 ആണ്. 1/32 ആണ്. അതൊരു കാൽക്കുലേറ്ററിൽ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം. ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കണം. ഇതിനെ കൂട്ടുമ്പോൾ 0.59375 എന്ന് കിട്ടും. 0.59375 to the base 10 which is 0.6. എന്താ കാരണം അറിയാമോ? ഈ 0.6 നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പിന്നെ ബൈനറി ആക്കിയാൽ അത് അവസാനിക്കത്തില്ല. ഇപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ 5 എടുത്തിട്ടുള്ളത്.
ആ 0.6 ബൈനറിയിൽ. അപ്പോൾ എക്സാക്റ്റ് വരത്തില്ല, അതിനടുത്ത് വരും. ഈ 0.6 വരണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കൂടിയ എണ്ണം ടേം എടുക്കണം, ഇൻഫിനിറ്റ് ടേം എടുക്കണം, എന്നാലും 0.6 എത്തുള്ളൂ. അതാണ് ചില ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫൈൻഡ് ദി ഡെസിമൽ വാല്യൂ ഓഫ് 110.01 1010.011. അപ്പോൾ ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് ബൈനറി വാല്യൂസ് ആണെന്ന് എവിഡൻ്റ് ആണല്ലോ, കാരണം ഡെസിമൽ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് 110.01 അപ്പോൾ 3 അക്കമാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം, 2ൻ്റെ പവർ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. 1 × 2^2 plus 1 × 2^1 plus 0 × 2^0 plus 0 × 2^-1 plus 1 × 2^-2 is equal to 4 plus 2 plus 0 plus 0 plus 0.25. The last one is 0.25, which is 1/2^2, 1/4. The answer is 6.25 to the base 10. Next question, 1010.011 to the base 2. That is 1 × 2^3, 4 digits. Plus 0 × 2^2 plus 1 × 2^1 plus 0 × 2^0 plus 0 × 2^-1 plus 1 × 2^-2 plus 1 × 2^-3 equal to 8 plus 0 plus 2 plus 0 plus 0 plus 1/4 plus 1/8 equal to 10 plus 0.25 plus 0.125 plus 125 is equal to 10.585 to the base 10. Next question, find the binary equivalent of decimal numbers given. It's an important question. This is a university question, and there is some confusing matter in this question. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ നോക്കുക, പിന്നെ 101.01 ഇത് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സാണ്. നമുക്കണ്ട ബൈനറി ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ ചിലത് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയോ, ബൈനറി ആണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഡെസിമലാക്കി വെക്കും. അങ്ങനെയല്ല, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സാണ്, അതിൻ്റെ ബൈനറി കാണാനാണ്. എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ കണ്ടാൽ ബൈനറി ആയിട്ട് തോന്നും, ഡെസിമലാക്കാനല്ല. ഇത് ഡെസിമൽ സംഖ്യകൾ തന്നെയാണ്, അതിനെ ബൈനറി ആക്കാനാണ്. അതാണ് ഉത്തരം. 110 ഡെസിമൽ സംഖ്യയാണ്, 10ൻ്റെ പവറിൽ എഴുതുന്ന സംഖ്യയാണ്, അതിനെ ബൈനറി ആക്കാനാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിയോ, തിരിച്ചങ്ങനെ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പോരാ. ഈ 110 to the base 10 അതിനെ നമ്മൾ 2 കൊണ്ട് ഭാഗിച്ച് വേണം ബൈനറി ആക്കാൻ. അതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2 കൊണ്ട് തുടർച്ചയായിട്ട് ഭാഗിച്ചു, റിമൈൻഡേഴ്സ് മേപ്പോട്ട് വായിക്കണം. അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 110 to the base 2 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ അടുത്ത സംഖ്യ ആ തന്നിരിക്കുന്നത് ഡെസിമലാണ്, 101.01 to the base 2. 101 ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 1100.101 എന്ന് കിട്ടും. അതിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ ഫ്രാക്ഷൻ 0.01 കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ആ 0.01 കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു റിക്കറിംഗ് ആയിട്ട് നെവർ എൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറേ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് 0.00000001 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ 2 കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യണം. കമ്പൈൻ ദ 2. So we get 101.01 to the base 10 is equal to 1100.00000000101 to the base 2. It is done in the right side. You carefully note the calculation. Now another topic we begin. The problems we see in the next slide. Here the rule is given first. What is it? Binary operation. അതായത് നമ്മൾ ഡെസിമലിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഓപ്പറേഷനും ബൈനറി ചെയ്യുന്നതാണ് പറയാൻ പോണം. ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ, addition, subtraction, multiplication and division are possible with binary numbers. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെസിമൽ നമ്പർ കൊണ്ട് പിന്നെ അഡീഷൻ നടത്താറുണ്ട്, സബ്ട്രാക്ഷൻ, മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഡിവിഷൻ ഒക്കെ നടത്തും. അത് ബൈനറി കൊണ്ട് സാധ്യമാണ്. ബൈനറിയിലും എല്ലാ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഓപ്പറേഷനും നമുക്ക് നടത്താം.
അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് നമ്പർ 1 ബൈനറി അഡീഷൻ റൂൾസ്. അഡീഷൻ റൂൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ റൂളാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 1 1, 1 + 1 1 0. Read as 0 carry 1. Read as 0 carry 1. We can read like this, or you simply read 1 0. 1 + 1 1 0. അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ 1 + 1 വെച്ചാൽ 1 0 ആണ്. 1 + 1 1 0 ആണ്. 1 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെസിമൽ, പിന്നെ ഈ ഡെസിമൽ 2-നെ ബൈനറി ആക്കുമ്പോൾ 1 0 ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 1 + 1 ഈസ് 1 0 ഇൻ ബൈനറി. ഈ 1 + 1 അഡീഷനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. ഇവിടെ 1 + 1 കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 1 0 എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ. 1 0 ഈസ് 2, 1 1 ഈസ് 3, 1 0 0 ഈസ് 4. അങ്ങനെയല്ലേ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 0 2. അപ്പോൾ 1 + 1 1 0 എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബൈനറി അഡീഷനാണ്. ഇത് ഡെസിമലിലെ 1 + 1 = 2 എന്നാണ്. ഡെസിമലിലെ 1 + 1 = 2 എന്ന അഡീഷനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. 1 + 1 ഈസ് 1 0. അപ്പോൾ ഈ 4 റൂളാണ് അഡീഷൻ റൂൾ. ആ 1 + 1നെ കുറിച്ച് ഇനിയും പറയാറുണ്ട്. 1 + 1 1 0 എന്ന് എഴുതിയാൽ ബൈനറി അഡീഷൻ, 1 + 1 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ ഡെസിമൽ അഡീഷൻ, പിന്നെ 1 + 1 1 എഴുതുന്ന രീതിയുണ്ട് കേട്ടോ. 1 + 1 = 1. അതേപോലെ ചോദിച്ചത് ഗേറ്റ് അഡീഷനാണ്. നമ്മളിത് കഴിയുമ്പോൾ ഗേറ്റ് പഠിക്കും, ലോജിക് ഗേറ്റ്. ഓർ ഗേറ്റ് ആൻറ്റി പഠിക്കത്തില്ലേ, ഓർ ഗേറ്റിൽ ഓർ അഡീഷനാണ്. 1 + 1 ഈസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 + 1ന് 3 അഡീഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളിന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം. യു ജസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ദർ ആർ 3 ways of adding 1 and 1. 1 + 1 is 1 0, which is binary addition. 1 + 1 is 2, that is decimal addition. 1 + 1 is 1, that is OR gate addition. And gate addition we study later. And that is all with your second lecture on digital electronics and computer science paper. Thank you very much.